Homa Bay amoso uni misawa kendo kawuono wan gi welo dalaka. Adwani wabed jomodimbore mondo kang welo wuoyo kodwa to giwuoyo kodwa kawan joma nyalo winjo wach kae to wang'eyo to gikelo nwang'o to wang'iyo kaka wadongore kaka jo Homa Bay. Now, Your Excellency, I want to take this chance to introduce the government officers who have come to Homa Bay. I want to start by introducing the principal secretaries, and we have the principal secretary in charge of housing, Charles Inga. We have the principal secretary in charge of public works, Mr. John Naromoyang. We have the principal secretary in charge of sports, Jonathan Mweke. And then we also have the principal secretary in charge of trade, Mr. Alfred Kombudo. Your Excellency, I know we have a number of other government officials who are part of our technical teams. I don't want to go into the details of introducing them, but I want them to feel welcome to Homa Bay. Now, Your Excellency, the last time you were here was about barely 3 months ago when you came to do prayers. And it was the first time you were coming to a county outside Nairobi, and you promised to come back after a month. Now it's barely just slightly more than a month, and you are back and you've kept the promise. And on behalf, of course, of your government as one of your officers, but also on behalf of the people of Homa Bay, we want to say thank you and karibu tena Homa Bay. Now, I don't want to take a lot of time. Allow me to invite the CS for information, Mr. Wallo, to introduce his CSS, and then I will request that my colleague, P.S. Hinga, takes over the program. Okay, thank you. Your Excellency, the President, Excellency, Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, my role this afternoon is to introduce my fellow cabinet secretaries who are present here. I will start with my colleague, the cabinet secretary for the Ministry of Education, Mr. Ezekiel Machogo. That's okay. Then next is the cabinet secretary, Ministry of Lands and Housing and Settlement, Mr. Zakaria Njeru. My role then is to invite Mr. Njeru to come over and deliver his speech. Thank you very much. Your Excellency the President, Excellency the Deputy President, Excellency Governor, I'd like to take this opportunity to invite the Honorable Senator for Homa Bay to come and speak on behalf of all the elected leaders and introduce them here afternoon. Thank you. Your Excellency the President, the Deputy President, members of the Cabinet, distinguished governors, members of Parliament, and of course the most important people are the people of Homa Bay. Homa Bay untie, Homa Bay umor, tobe will, tobe urwako. Your Excellency, it is with pleasure that we welcome you to Homa Bay. You need no introduction because as a head of state, you have the power to go to any corner of the country. And we thank you for choosing to be in Homa Bay with us today. Homa Bay is a beautiful county. It is a county of heroes. Homa Bay is a home of Tom Mboya. Homa Bay is a home of Odhiambo Mbai. Homa Bay is a home of Gor Mahia Kogalo. Homa Bay is a home of Phoebe Asio. It is a home of Ojijo Teko. Did I leave out someone? I know what you are trying to say, that it is a bedroom of Raila Odinga.
Your Excellency, there are many things that we agree on, and there could be a few things that we don't agree on. Today, as the leaders of Homa Bay, we have decided to focus on the things that we agree on. And the things that we agree on are centered around development. Your Excellency, you'll agree with me that we all agree, whether we're in the blue team or in the yellow team, that Kenya cannot fail. And so we as leaders must join hands with you, the presidency, to ensure that we have a strong, prosperous nation that is a fit inheritance for our children. Your Excellency, you will agree, and I heard you say it today in the morning, that it is your intention not to leave anybody behind. We agree that the people of Nyanza are citizens of Kenya by right, and it is not a favor that because we pay taxes, we are citizens of this republic. And Your Excellency, you have done well to come and talk to us, even though najua kura tulikupatia kama apuoyo, lakini hata hivyo ukaamua kuja hapa kwetu. Your Excellency, we agree that development across Kenya should never be discretionary and should never be discriminatory. And Your Excellency, we want to assure you that with the spirit that you set in the 2-hour meeting that we had with the leaders of Homa Bay, that you are doing well, Your Excellency. Mimi naona uendelee tu kuchapa story, unaendelea kuchapa story na sisi watoto tutaambia baba tulichapa story, na ukipata time unaambia baba ulikuwa umeongea na watoto wake. My duty is very simple. It is to acknowledge all the leaders who are present here today. We have leaders who have served in the past and leaders who are serving currently. Allow me, Your Excellency, to acknowledge those leaders who have served in the past. I saw my friend Honorable Osele was around. I don't know Osele, Manochogo from Kabondo. I saw my friend Honorable Agostino Neto was present. Orwaka Kala Kuma Entieno, Manokite Chakrechon. I saw my friend Jared Kopio from Migori. Karibu Jared. I saw my friend Omuklela, Honorable Anyanga Nikacha. I saw my friend Honorable John Pesa from Migori. Pesa Nika Karibu. I saw my friend Honorable Ogindo, who used to represent this area. Honorable Ogindo Nikacha, Mano Wood Kanyada. I saw Mheshimiwa Daima bende na neno kacha, ne kaka kore romo, peso rome, peso donjo kuome. I saw my friend Ken Obura. Obura was around. Iwacho ni Obura ni koro ja deep state, in makamaka kanyo. Wabiro limi mbele kanyo. Is there a former member of parliament that have left out? I saw Nyarwathin Senator Bwana, Bedmos. I saw, okay, now that Nyarwath has prompted me, he's a very good friend of mine. We only disagree on a few things. Nyarwath Nika, Senator Makisumo. Karibu, former Senator Kisumo. Tonike Nyarwath Osiepa, adwanyi iseni, opoga pogo duma, opoga pogo ganda, lakini kiko pogo ganda. Awacho kosoka wacho. Nyarwath nyakana agwethi matini kechino Osiepa. Kamibotera ibeonge. One car gijogo mose rito counties. We have governors, and you know, once a governor, you become governor emeritus. We have the former governor for Kisumu, Jack Ranguma. Mheshimiwa Jack Ranguma, karibu. We have the former governor for Migori, Mheshimiwa Obado no. Ojadu Adwa, karibu Obado. We have the former governor of Nairobi County, His Excellency Evans Kidero. Karibu sana Mheshimiwa Kidero. And last but not least, we have the former governor of Homa Bay,
Cyprianus Achilaus Otieno Awiti. Erokamano Governor. Aya, koro abire jogo matiyo sani. Your Excellency, Homa Bay County Assembly is here in its full glory. Members of Homa Bay County Assembly, wherever you are. Wako kwa ile tent ingine. Wako pale, walikuwa wengi, wote wamefika, karibuni. Speaker wa Homa Bay County Assembly anaitwa Julius Gaya. Alikuwa amekaa mahali. So on behalf of all the MCAs, wewe yule anaitwa Majority Leader Ogindo from Dhiwa, Your Excellency huyo Gindo, mimi nashuku baba yake na Orua Ojode walikuwa na uhusiano kidogo, sababu ukimwangalia anafanana na Orua Ojode kidogo. Na hata tabia zake ni kama za Orua Ojode. Anatumia kifua as his instrument of choice in everything. I don't know whether there's a speaker from any adjacent county present. If I didn't recognize you, please feel welcome. I moved to Kisumu County. I saw my friend, Jared Otieno. Jared Karibu, Your Excellency, that's a guy who was talking about fish, and yet his constituency is rice and sugarcane. So please be careful when you take advice from him on fisheries. I wonder whether there is any other member from Kisumu. I think I only saw Jared, and I'm aware, Your Excellency, that you'll be meeting members from Kisumu later on. From Migori County, I saw my friend Gitayama Maisori. Hii jamaa mzuri kabisa. Ni vile tu anataka county ingine kule Migori. But he's a very good guy. Karibu Gitayama. Tuko na Matthias Robi. Your Excellency, Matthias Robi is a captain of the tug of war team in Parliament, and they lost at the last games in South Sudan. I saw Walter Wino, Awol from Awendo, Karibu. I saw Paula Buor is our neighbor from Rongo, Karibu. I saw Mark Nyamita, Karibu. And I saw Fatuma Full Network. Nyathino to jabera kiana don kore kaka wuono. Benitie ngamawe omoa Migori, kopogore gi governor. I move over to the other members of parliament. Some of them are in the president's delegation. But I know that maybe the president might give them an opportunity later, but let me just acknowledge them. I saw my friend Joanna Ngeno, Mheshimiwa Ngeno, before he got married, we used to walk around with him. I'm very happy that he's now settled. I saw my friend Sudi. Be usene no Sudi? Usene? Macha en. Onga chujeler kabine no. Weche ne masamoro dwanyore. No. I saw my friend Major Ndong, yuko wapi? Major huyo ni mbunge kutoka Nairobi. Najua alikuwa kwa delegation ya president na deputy president. If I've forgotten any member of parliament, I've seen Jaher Zanda. Huyo alikuwa kijana ya baba, akapata baba mpya, lakini bado ni rafiki yetu. Iko mbunge ambaye nimemwacha, Kitutu Chache North. You know, Gusiland did a complete revolution. Hii maneno ya hasla ilifagia Gusiland. Sasa iko watu wapya. Asante sana mheshimiwa. For all Jororok. Ilongo ni all Jorango. Usewinjo kanyo. All Jororok. Karibu sana mheshimiwa. Let me come to Homa Bay. Alafu nimalize nipatie Nyawangaya otergini kako dwaro. Homa Bay ka. Waluke. Meja Waluke. Mano emilongo ni Waluke. Dhano mano tuwe kuom higni 900. Dong nuwinjo wacha. Omang'ani bende nigi Nyasache. Karibu sana Meja Waluke. Aya, sasa tunakuja Homa Bay. In Homa Bay, I want to introduce them in ascending order. In what order? So I start with Honorable Adipo Kuome. Dogemana ascending order. Mheshimiwa Adipo Kuome, Karachuonyo, karibu sana.
Tunaye Daktari Ivo Bara serving a second term as MP for Kabondo Kasipul. Karibu sana. Tunaye Mheshimiwa Lilian Gogo. Mheshimiwa Lilian Gogo. Ne kaka nyako ber, ne kaka nyako ler. Karibu sana. Tunaye Mheshimiwa Ong'ondowere. Sir Charles. Achoka ni dunia imefanya nini? Ni dunia imenena. Mheshimiwa Kaluma, the local MP, Your Excellency, is on a parliamentary visit to the US and he sends his apology, and so does Honorable Martin Owino of Ndiwa. We have Honorable Karoli Omondi. Karoli Omondi from Suba, Karibu. We have perhaps our senior-most serving member of parliament. She takes that credit with John Badi. Honorable Milio Diambo. Nyasuba nika. Beuruake. Aya, aitokora die nyangucha. Nyangucha. Ilongo ni John Ngawa. Mano ilongo ni MP at large and chairman of OD. Karibu sana Mbadi. Aito wango pugnya wasungu. Ilongo ni Ajoinya Yesu. Ilongo ni Bensuda. Bensuda yuko hapa. Aito wangi Abito mobedo nominated ogwel kaka senator. Ilongo ni Senator Beatrice Ogola. Senator Nikacha. Wan bende uono chieng tapa ni governor ema borwako. Ya wajodala warwako gikoso karwako gi. Donge ne wawacho ni welo kobiro to warwako. Kendo ne wawacho ni ka welo biro gik mabeyo magikelo nwa to wakao. Baba no nyiso wa ni ka welo biro to warwak gi maber. Baba no nyiso wa ni ka welo biro to wawach weche mag maendeleo. Mane gimokelo wakaka uono, omiyo kabiwacho mokalo kanyo, governor biro chiwo memorandum motegno, motingo gigo duto te majowo mabei dwaro. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, the Honorable Senator. Your Excellency, because of time, allow me to recognize, not individually, all the partners that we have joined hands in the affordable housing journey. If there are any bank CEOs, I know we have EcoBank, we have Shelter Africa. Can you all stand up very quickly? Any financial institutions? Your Excellency, that is the new Managing Director of Shelter Africa. He came in this week. And Your Excellency, Shelter Africa, Kenya is the largest shareholder, and he will be coming to see you very soon. So Your Excellency, because of time, just 1 minute to say that for those who are doubting about this affordable housing journey, affordable housing is not just about 4 walls and a roof. As you can see, Your Excellency, this is probably one of the most prime areas in the country. People pay a lot of money to come and build houses. People pay a lot of money to come and build houses next to this lakefront. And this is a beautiful place. And so you have told us that these houses must not just be rocks and walls. These houses must have character. Your Excellency, this is Homa Bay. It is your first housing scheme outside the Nairobi metropolitan area in your term. So I think the people of Homa Bay, God has listened to your prayers, and sooner than later, you will be living in decent housing. And these houses are for you. It's not kwa watu kama sisi, ni kama nyinyi. Kwa hivyo, Your Excellency, because of time, allow me now to invite my Cabinet Secretary, Honorable Zachary Njeru, to come and take the program from here and invite the Deputy President. Thank you so much. Thank you very much. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Governor, my colleague, CS around, and the PS, honorable members of Parliament, the senators, visiting governors, ladies and gentlemen, my task, Your Excellency, is not much. But first is to
recognize the collaboration that the national government has been with the county government. At this point, thank very much Her Excellency, the Governor, Gladys Wanga. We were here about a month ago. We shared a lot, and today, Your Excellency, we are actually actualizing the results of what we've been discussing. As my peers have said, when you look at this land, Your Excellency, it's prime. And of course, that is a clear indication that affordable housing also can be located in very prime land. Your Excellency, Homa Bay County was the first county in the Republic to enter into a memorandum of understanding with the national government, and in particular, the Ministry of Lands and Housing. And after that, Your Excellency, 39 other counties have also provided land for us to go there and come up with such programs. So to me and the ministry and the government is to thank Homa Bay County because they were first, and that's what prompted the other counties to follow suit. Your Excellency, the last time we were here, Her Excellency, the Governor, took us for lunch at her house. And when going back home, Your Excellency, we went with a pack of samaki and very sweet pineapples. Today, I know, because my wife knows I'm around here, because I want to confess I took everything she gave me to my house. I'm sure my wife also is expecting a similar token. So, Your Excellency, without taking much time, I want to take this opportunity and honor to invite Her Excellency, the Governor, to make her remarks. Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Governor for Migori, who's also here, my colleague leaders, senators, MPs, members of the County Executive Committee, members of the County Assembly, all protocol observed, the people of Homa Bay, Amoso Unokwe Uru. Your Excellency, before I make a few remarks, I would like to take this opportunity to invite the Governor for Migori County, Governor Ochilo Ayako, to come and just say a word or two. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Cabinet Secretaries here, my colleague Governor and fellow leaders, wananchi hamjambo? Wananchi hamjambo tena? Your Excellency, I bring a message of goodwill from the people of Migori who have agreed to partner with yourselves together with Homa Bay for the sake of development. Our people are happy that you are visiting. Our people are happy that your administration is quickly settling down and embarking on work for which we were elected. I have requested you on behalf of the leadership we have here, we have members of parliament from Migori, that we want to have a private session with you so that we arrange such a visitation in our backyard. We, in Migori, border Tanzania, we border Uganda, and we border many other counties, and we do not want to be left behind. Kwa hivyo nataka kumalizia nikisema hivi, jo pinyu untie, jo Homa Bay untie, kumawae Migori kocha wawacho niti chinyu wako, niti chiti monade, ni mabera to ipogo, ni mabera iti monade, dongu neno kuwa biro nyuako utich mondo mogo donji. Omiyo tok yiero kama ang'eyo ni wan gi shida mang'eny, ang'eyo ni wan gi dwaro mang'eny, ka wayudo sirikal moa Nairobi mobiro gero waka,
wan jo Migori ok wadwa ni wadong chien, wadwaro ni ma Homa Bay yudo, wan bende marwa ipogon. Wadonge kamano. Ji adi morwako mano. To ji adi morwako ker ka ofwane kama. Ero kamano, ero kamano. Thank you very much, Governor. Your Excellency, this is the second time you're coming to Homa Bay County since your election. As a leadership, as we told you when we met, we don't take it for granted. We thank you very, very much for your visit. And the people of Homa Bay here welcome you here and welcome you and every other time so that we can partner for the sake of development of our county. Your Excellency, there are no people for national government and people for county government. These people are the people of the Republic of Kenya. And therefore, as the Constitution anticipates, we must work together to be able to deliver for the people of this the people of this county, the services that they elected us to deliver. As Moses said, we know that as a county, we were Azimionated to the core. We voted nearly 100% for Azimio, and we are Baba's people, but we thank you that you have agreed as the President of the nation to come together with us so that we can develop our country moving forward. Your Excellency, we had a 2-hour meeting with you as a leadership. We put to you the memorandum for development for the people of Homa Bay. And we thank you because many of those programs you have already spoken to yourself, to the people of Homa Bay. You have opened the main market at the municipality. You have gone to the Paya and you have said that the Paya will be done and mende madongo dongo bro biro karawe Paya kanyo. You have said that there is going to be a fish market for the people in Homa Bay there. Your Excellency, I know that you will say these things yourself. I know that you will say these things yourself to the people here. But I would just like to share with the people the issues that we raised with you so that they know that their leaders also spoke on their behalf and with their voice. Your Excellency, we spoke about rehabilitation of the piers. We spoke about the issue of the market, which is done. We spoke about the Coast Guard services. Your Excellency, the Coast Guard is here. But instead of protecting the fishermen, sometimes it is arresting the fishermen. So, Your Excellency, the fishermen are wondering, the Coast Guard was meant to protect them, not to arrest them, Your Excellency. Your Excellency, the issue of the ferry, the Lake Victoria ferry, and a fish processing plant. We spoke about the possibility of revival of fish processing in Homa Bay County because that is a big employer for the people of Homa Bay. Your Excellency, on this issue of affordable housing, you said that any jobs must be for the people of Homa Bay. And Your Excellency, I want to commit to you that as a county, what we have said is that we are putting money with the KCB Bank so that any of our young people and MSMEs that are given contracts here to do within this place can go to the bank with the LSOs and take the money. Hata wakitafuta hustler fund huku na pia wanaenda kwa bank, wanachukua ile pesa ya kufanya biashara hapa. Your Excellency, we talked about cotton. We know you're passionate about cotton, and we know that money for cotton will come back to our people. Many of the people sitting here were educated with cotton money. So we need the ginnery so that we can move forward, and the county is willing to come together so that we do that, including the multi-fruit processing plant. Meloso mananas makochia, the one to do the mananasi so that we can have value addition for our produce, including the sweet potatoes of Kabondo, groundnuts from Diwa, and others. Your Excellency, we spoke about roads. These roads, I don't even want to say them because you know them like you live here in Homa Bay. If I start saying Homa Bay Mbita Sindo, you finish for me Magunga up to Karungu. If I start saying Junction Karabok, you finish for me with Adiedo. If I start saying Kadel, you finish for me with Pala and Kanyadian. Your Excellency, and when I speak the Gor Mahia Ring Road, you know it like the back of your hand. Your Excellency,
the Lake Victoria Ring Road, including the Rusinga and Mfangano Ring Roads. You know them like the back of your hand. And I know that the same assurance you gave us, you will give to the people of Homa Bay here where they are. Your Excellency, we spoke about upgrading of the hospital to level 5, our referral hospital. Your Excellency, the water projects that we have, including the Oyugis water project, the Kindu Bay water project, and the fact that Kabondo Kasipul is producing this water in Kojuach and Kokwanyo, but they are not receiving any water out of these projects. It is to consider them. And I know that you also have in mind the issue of the water situation in Homa Bay town and the fact that we need water to reach Makongeni, Shauriako, Sofia, Gotrabuor, Kapita, every corner of Homa Bay town constituency. Your Excellency, agriculture is at your heart. Oluch Kimira project, we gave it to you. The dams that we want to be considered, including the Kosiga Dam, Wangchieng Dam, Sindo Dam, Ogera Dam, we will work together, Your Excellency, because the county government is also a government. The national government is also a government. Tusiombe tu, sisi pia tuweke kitu, wewe uweke kitu, tukutane katikati, tujenge watu wetu, hii county yetu. You visited Tom Mboya University, Your Excellency, and we discussed the issue of expansion of Tom Mboya University, including on prison land. You made a commitment at the university that I will let you tell the people of Homa Bay what Tom Mboya University is going to become based on the promise that you made to the VC of Tom Mboya University. Your Excellency, we spoke about the Tom Mboya TTC in Rusinga, the completion of the Ogande Girls Library Complex, upgrading of the Omuga TTI and Mawego TTI to national level. Your Excellency, stima hapa ni shida sana. Stima inazimika, stima inaenda, stima inarudi. Your Excellency, mambo ya stima cannot allow our enterprises to thrive. And most of Homa Bay, Your Excellency, is in darkness. So we want to also put that issue of stima before you. Your Excellency, tumeongea mambo ya Kabunde airstrip na ile ndege irudi pale ianze kukuja kutembea, Your Excellency, and expansion of the runway. Developing tourism in Homa Bay, and you did give us a go-ahead. Your Excellency, finally, I'd like to thank you on behalf of the people of Homa Bay for the appointment that you made of Raymond Omolo, who you have put in the Interior Ministry. Your Excellency, we are very grateful. Lakini bado tuko na watu wengi sana wanatafuta mahali ya kuingia. Najua Rigiji saa zingine anasema wale walifanya wakule kwanza, wale hawakufanya wakule baadaye. Lakini Your Excellency, hapa unajua kuna watu wengi, wengine bado ni wako, walikuwa wako wa kitambo, wengine vile wameona umeingia rais, wameanza kusema ni wako. Sasa Your Excellency, you have room. We have brilliant people. We have brilliant people in this county, and we would like to request you to consider them as other Kenyans for appointments in various positions. Lakini Your Excellency, tunakukaribisha sana. Vile nilisema hapo mwanzoni, unajua sisi hapa tunakaa tunasimama hapa kwa baba, lakini tunakushukuru kwa sababu tunafanya kazi pamoja kwa maendeleo ya wananchi. Tafadhali urudi na urudi siku ingine na siku ingine tena. Ulie gojo turwa. Urwa ko welo jo turwa. Fuana badia ya mukamake rwa ko welo. Nyasaye otelo nwa mondo wendo limwa. Ber ko sorach. Kapoka Adwa ka othuolo ni mondo introduce Deputy Governor na Homa Bay, Wuono Chieng. Asante sana. Your Excellency, ndio niitwe Wanga,
Mr. Wanga ako hapa. Mimi ndio niitwe Wanga, nimetoka huko Kano, maji inapeleka watu vururu. Lakini wamenisaidia hapa, hakuna maji inapeleka watu. Huyo ni Mr. Wanga, pia ako hapa, ndio amenipatia address ile natumia. Asante sana. With those many remarks, Your Excellency, allow me to invite the Kochiakagan dancers to come as we welcome, before we welcome the Deputy President of the Republic of Kenya to address us. Karibu sana Kochiakagan. These traditional dancers have entertained Erokamano, Kochiakagan dancers. Your Excellency, they have entertained until the White House in the USA. Wanaenda mpaka Washington, D.C. The lead dancer is 90 years old. Asante sana. Aya, erokamano. Asante sana. Your Excellency, before I invite the Deputy President, because you have been kind and you have visited us, and you have also given us Raymond, and we are sure you're giving us others, we have some gifts. Aya, the first gift has already arrived. Imefika, tafadhali Mheshimiwa Rais, tunakuomba ufike. Ai.
Your Excellency, bado tuko na gifts for you and for the Deputy President. Tuko na samaki, tuko na omena, tuko na omena ingine ya Mheshimiwa Deputy President. Tuko na pineapples. Tuko na pineapples. These are the sweetest. Tuko na sweet potatoes, Your Excellency. These are the sweetest the Queen was eating. Your Excellency, tuko na Your Excellency, mokwa is the unga we are producing here in Homa Bay County. We are producing it in Gwasi, inaitwa mokwa. Your Excellency, we have a 200 kilo fish. Songeni kidogo, ndio rais aione, toka kidogo, beba juu, manage. Your Excellency, that's why we are talking about processing. Na pia tuko na kofia yenye watu wetu wanatengeneza hapa. Karibu sana ya Rigiji na yako, Your Excellency. Asante sana. Thank you very, very much. Hiyo ni ya kuwatch Gor Mahia. Ukitembea kwa Gor Mahia Ring Road. Your Excellency, the Homa Bay Jua Kali Association, please, the Homa Bay Jua Kali Association, Ber Kosoraj. Jiadimo hiyo ni ber. Haya. Your Excellency, allow me now to invite the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable His Excellency Rigathi Gachagua, Rigiji. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Gavana wetu, dada wetu Gladys Wanga, mawaziri, wale viongozi wote wamefika, wakaaji na wangwana wa Homa Bay, hamjambo? Hamjambo tena. Homa Bay nyinyi mmefika kwa wingi na furaha na mapenzi kwa rais wetu William Ruto. Haki nimetolea nyinyi kofia watu ya Homa Bay. Mheshimiwa Rais, tumefurahi sana kuandamana na wewe hapa kwa mambo ya maendeleo. Na kabla sijasema mawili, rais wetu amefurahishwa sana na wale kochia dancers, na ameniambia amealika hawa katika Madaraka Day huko Embu waende wakatumbuiza wa Kenya. Na kwa hivyo tutafanya mpango, watasafirishwa mpaka huko Embu, waende pia wakae hapo hata kama ni wiki moja, wakae huko na watu ya mlima wajuane. Sio ni sawa sawa? Watu ya Homa Bay tumefika hapa kwa mambo ya maendeleo. Huyu rais wetu William Ruto amesema hataki ubaguzi. Uchaguzi umeisha na Wakenya wameendelea mbele, na amesema hata watu ya Homa Bay ni Wakenya, wafanyiwe kazi na tulete maendeleo hapa katika Homa Bay. Pia tukija mambo ya maendeleo, tumekuja kutafuta urafiki na uhusiano. Wewe Senator umesema mzuri, mlitupimia kura mkatupatia kidogo. Kwa hizo kidogo tunasema asante. Lakini siku ingine tunajua hapo mbele mkitukizoeana tufanye maendeleo pale mbele, mtatupatia mzuri. Sio namna hiyo? Si tunatafuta urafiki.
Na hata na hayo, dada yangu Gladys Wanga, nyinyi rais anapenda nyinyi, na hata kama kulikuwa hivyo katika mpangilio ya serikali ya William Ruto, watu ya Homa Bay na Siaya na Kisumu muko ndani zaidi. Na ukitaka kujua muko katika ndani ya serikali ya William Ruto, ningetaka hapa nilete viongozi wenu wale ambaye rais amepatia nyinyi kazi. Kwanza waziri wa information na broadcasting na ICT, mambo ya mtandao, kwa sababu nyinyi watu hapa mko mbele sana mambo ya mtandao. Nafikiri mnakuwa werevu kwa sababu ya hii maneno ya kula samaki. Na kwa hivyo huyu Eliud Owalo ni waziri wa ICT wa Dr. William Samoei Ruto, na kwa hivyo mko ndani ya serikali. Pia tuko na huyu PS wa usalama na utawala. Na wacha niambie nyinyi watu ya Homa Bay, hiyo kiti ya principal secretary ya utawala na usalama ni kiti ya nguvu na ya maana. Wakati ya mwisho mlipata hiyo kiti hapa katika Nyanza ni wakati ya Hezekiah Oyugi, na hiyo kiti inapewa yule mtu ambaye anaaminika na rais, ni mchapakazi na ni muaminifu kwa rais. Na rais ameangalia katika Kenya, ameona mtu ya kuamini ni huyu kijana yenu Raymond Omolo. Muko ndani ya serikali ya muko ndani? Muko ndani ya muko ndani? Si muko ndani? Pia tukiwa hapo, rais pia ameangalia nyinyi pande ya Kisumu. Tupo na huyu PS wetu wa viwanda, huyu Kombundo ako hapa. Mambo yote ya viwanda, pahali rais anataka PS ambaye ni sharp, akili ni kama laser blade, amepatia nyinyi watu hapa. Sasa muko ndani ya serikali ya muko. Pia hapa Homa Bay, siku rais ametengeneza Nairobi River Commission, akaona anataka Mkenya ambaye ako na akili mingi, ambaye ako na mpango, akapata Dr. Pamela Olet kutoka hapa Homa Bay katika chairperson wa Nairobi River Commission. Wapi Dr. Pamela? Si huyo mnamjua hapa? Sasa nyinyi pia tukiwa hapo pia katika ofisi ya naibu wa rais, kwa sababu watu wengine wanajaribu kubandika ati sisi ni watu ya ukabila. Sisi hatuna hiyo maneno. Katika ofisi ya naibu wa rais, chief of staff mwenye kupanga Kenya katika hiyo ofisi anatoka hapa Siaya, anaitwa George Ngonga Makegoe, ako hapa. Sasa huyu ndio tumeamilia. Watu wetu muko kwa serikali ya muko ndani? Muko ndani ya muko ndani? Na tungetaka muingie na miguu yote mbili. Asanteni sana. Asante, please be seated. Na mimi ningetaka dada yangu Gladys Wanga, umesema nyinyi ni watu ya baba, na ni kweli. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Na kama baba ni wetu na nyinyi ni watu wa baba, hata nyinyi ni watu wetu. Si iko namna hiyo? Asisi hatuna shida na baba, si uchaguzi umeisha. Ile maneno tulivutana kidogo ni mambo ya kura na kutafuta uongozi. Baba anapewa heshima yake katika serikali yetu. Magari yake, usalama wake, mambo yake yote Rais William Ruto amepanga, kwa sababu baba ni Mkenya, ni kiongozi wa Kenya, aendelee na kufanya kazi yake na aendelee kupata heshima yake kwa sababu ni kiongozi wa Kenya. Tumekubaliana? Kwa hivyo nyinyi yote, baba, Wanga, wabunge, watu ya Homa Bay, ya Siaya, Kisumu, nyinyi wote ni watu ya president wa Kenya William Samoei Ruto, na mtafanyiwa kazi kama wa Kenya tuweze kuendelea mbele. Tumekubaliana na nyinyi? Mimi tumefurahi sana rais, ni vile tumekaribishwa hapa, na hapa tutakuja tena. Rais amesema tutarudi. Hata mimi nimeona mambo hapa ni mzuri, nimefurahi sana. Hata rais ukienda, labda nibaki hapa nipangapage maneno yangu na hii watu hapa. Mungetaka tubaki hapa? Ya mwisho vijana, rais amesema tufanye mabadiliko katika idara ya polisi. Ameweka kamati
ya kuchunguza mambo ya mishahara na marupurupu ya hao police officers, kwa sababu wameumia siku mingi. Lakini tumemwambia hawa, na rais amemwambia na wamesikia, tukiwaongeza mshahara wapate kulipwa vizuri, wapate kitu kikubwa, mambo ya kitu kidogo wawachane naye, wakule kikubwa wawachane na mambo ya kitu kidogo. Tumekubaliana, na tunataka tuseme hawa polisi wetu, rais amewaambia tunataka pia wabadilike, wajue raia ni marafiki yao, wakuwe kazi yao ni kulinda raia, hapana kuhangaisha raia. Na tunataka hawa tukiwaongeza mshahara, tukipanga mambo yao, wakipatana na wewe usiku umekula 1-2 ya kutafuta usingizi, wakikuweka kwa Land Cruiser wasikupeleke police station, wakupeleke nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Tunakubaliana? Serikali ni mzuri ama si mzuri? Mpango iko sawa, iko sawa? Rais William Ruto amekuwa hasa na miaka mingi. Hii shida ya nyinyi kusubuana na polisi anaelewa, kwa sababu yeye ni mtu ya huko juu chini, na kwa hivyo tumepata rais ambaye anaelewa mambo ya raia. Nikimalizia, tumeomba hao magavana wetu kwa heshima, akiwemo gavana wenu hapa, dada yetu Gladys Wanga, ya kwamba serikali ya William Ruto ni ya kuchunga biashara, hapana ya kuhangaisha biashara. Hata wale wavuvi wote ya samaki wafanye kazi bila kusumbuliwa, kushikashikwa na mambo kidogo kidogo. Tumekubaliana? Na mkisumbuliwa mnitafuta, mnipigie simu. Mimi ndio mtu ya kuchunga wafanyabiashara wasihangaishwe, kwa sababu serikali ya William Ruto ni ya kutengeneza biashara, kila mtu aweke pesa kwa mfuko, atengeneze mambo yake. Na kwa hivyo nyinyi watu ya Homa Bay, naomba nyinyi muendelee kukaa na amani, mfanye maendeleo, na mkikubali vile huyu president amemuonesha mapenzi, hata nyinyi muanze kupenda yeye. Tupendane, 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 tukifika pale mbele tupangane vile inatakikana. Sio iko sawa sawa? Na huyu rais amesema atakaa na nyinyi bampa kwa bampa. Mkikata kona anakata na nyinyi. Atakaa na nyinyi mpaka mpende yeye vile anampenda nyinyi. Na kwa hivyo mimi najua hapo mbele tutakaa mzuri sana. Kwa hayo mengi ningetaka kwa heshima kubwa mjitayarishe, tumkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari. Wale tuko na viti, asanteni sana. Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Governor wetu wa hapa Homa Bay, Gladys Wanga, waheshimiwa mawaziri, makatibu, wabunge, senators, viongozi wote, pamoja na ndugu zangu ma MCA, wananchi wa hapa Homa Bay, hamjambo? Homa Bay, hamjambo? Amoso ujodurwa. Jodurwa unchi. Jodurwa umor. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo nione. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana wananchi wa hapa Homa Bay kwa kutukaribisha. Nilikuja mapema baada ya uchaguzi katika kanisa hapa Homa Bay, na niliwaahidi ya kwamba haitakuwa muda mrefu nitarudi hapa kwa mambo ya mipango ya maendeleo ya Kenya na mipango ya maendeleo ya Homa Bay. Leo mimi nimefika hapa kwa heshima kubwa ili tuungane na viongozi wenu na tufanye ile kazi mlitupatia kupitia kwa kura zenu. Mimi nataka niwaambie watu wa Homa Bay, vile nimefika hapa leo, asanteni sana. Mimi nawashukuru sana kwa sababu tulikubaliana kama Wakenya ya kwamba tutafanya uchaguzi bila ukabila na bila fujo. Mimi nawashukuru wananchi wa Homa Bay na wananchi wa taifa letu la Kenya kwa sababu tulichaguana, tukachagua MCA
tukachagua wabunge, tukachagua gavana, tukachagua maseneta, tukachagua rais bila ukabila na bila mambo ya fujo. Mimi nataka niwaambie asante sana. Mheshimiwa seneta wetu wa hapa amesema maneno, akasema nyinyi mulinipimia mukanipatia kiwango ya apoyo, si ndio? Lakini mimi naona hajasema vizuri, amedanganyana, kwa sababu ile nilitoka nayo hapa sio apoyo, ni oyeyo. Sasa mkiona oyeyo kweli inatoshana na mimi kweli? Bana. Mko na deni nyinyi. Mko na deni. So, lakini hata ni kama hivyo, mimi nataka niwahakikishie, vile mumekisikia tukisema hapa, mambo ya uchaguzi tumemalizana nayo. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi, nikiwahakikishia Wakenya wengine wote, ya kwamba hakuna Mkenya, hakuna jamii, hakuna county itabaki nyuma. Tutaenda sote pamoja. Nataka pia mjue mimi niko tayari na nimekubaliana na hawa viongozi wenu kufanya kazi na viongozi wenu mliowachagua wote hapa Homa Bay na katika kila sehemu ya Kenya, kwa sababu tunataka kutimiza malengo ya kupeleka Kenya mbele, na hiyo malengo hayatatimika kama hatutafanya kazi kwa pamoja. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Kwa winjori? Tunaelewana? So mimi nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba tumekuja hapa na mjue kabisa ya kwamba tutashirikiana. Wa Kenya wakati wamepiga kura tarehe 9 mwezi wa 8 walituma ujumbe kamili na wakasema hawataki siasa ya ukabila tena na hawataki siasa ya fujo tena. Na mimi kama rais nitajenga katika hiyo msingi kuhakikisha ya kwamba tunawaunganisha Wakenya wote bila ya kujali mambo ya vyama, bila ya kujali makabila, bila ya kujali sehemu. Sote ni wananchi wa taifa moja, taifa inayoitwa Kenya. Na hiyo ndio nitafanya nikishirikiana na hawa viongozi. Tunakubaliana jameni? Na ndio nimefika hapa leo mambo ya kazi yenu. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tukumbuke mambo ya maendeleo ya Homa Bay. Nilikuja hapa siku ile, nikalala hapa kwenu, tukaongea hapo kwa sokoni hapo na wananchi wa hapa, na niliwaambia mnikumbuke jameni. Lakini sasa nyinyi, hata nyinyi naye mko na maneno. Unajua sasa Agwambo huko kwetu, hata kwa Kinarigati Agwambo alipata 25%, huko kwetu akapata 28%, hapa mlipatia 1%. Nyinyi na nilikuwa nimewaambia mkiendelea na kunibagua nitawashtaki kwa Mungu nyinyi. Sawa? Lakini mimi nataka niwahakikishie leo tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo. Na hapa leo tumeanzisha mambo ya low cost ama affordable housing. Tutajenga nyumba hapa 5,000 na tutahakikisha ya kwamba bei ya kulipa hiyo nyumba itakuwa ni kati ya shilingi 5,000 na 10,000, na baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yako. Hakuna tena mambo ya kulipa rent. Ninyi mnanielewa? Na hatutajenga tena hapa Homa Bay peke yake. Tutajenga kule Oyugis nyumba zingine. Tutajenga kule
Kendu Bay, nyumba zingine. Tutajenga kule Mbita, nyumba zingine. Tutajenga kule Sindo, nyumba zingine. Tuhakikishe ya kwamba katika kila sehemu hapa Homa Bay kuna program ya low cost housing. Na hiyo program vile vile ni program itatupatia nafasi ya ajira ya vijana wetu. Na mumesikia tumekubaliana na viongozi wenu wa county. Wakati tunajenga hii manyumba yote, wale mafundi, wale wafanyabiashara wote watakao kuwa suppliers watakuwa ni watu wa hapa Homa Bay. Hakuna mtu atatolewa Nairobi, hakuna mtu atatolewa Kisumu. Watu wa Homa Bay ndio watakuwa wanafanya hiyo kazi. Vijana wa Homa Bay ndio wataajiriwa ili waweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya kaunti yenu ya Homa Bay. Tumekubaliana? Leo vile vile nimekuja hapa kwa sababu tuko na matatizo na hii paya yenu hapa. Ilijengwa karibu miaka 60 iliyopita. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba tutajenga hii paya hapa, tutajenga ya kule Mbita, tutajenga ya kule Kendu Bay, na tumeweka pesa ya serikali karibu milioni 600 kufanya hiyo kazi. Nitatuma waziri ambaye anahusika na mambo haya ya transport mwezi wa 4, mwezi wa 5 akuja aanzishe rasmi. Saa hii tunafanya kuchora na mpango ingine, lakini nilikuwa nataka nione mwenyewe ya kwamba kweli pale inahitaji mambo ya kubadilishwa, and I am satisfied that we need a new pier here in Homa Bay, in Kendu Bay and also in Mbita. Tunakubaliana? Vile vile nimeona soko yenu hapo. Na ile inaitwa nini? Soko mwerevu. Ile soko iko hapo. Na naona wamama wanahangaika na shida mingi, iko moshi, iko sijui nini. Tumekubaliana na county government ya hapa Homa Bay ya kwamba wako na shamba hapo karibu, na gavana wenu amekubali, na tutaweka pesa milioni 345 kujenga soko mpya ya kisasa. Na hiyo soko vile vile tutahakikisha ya kwamba hiyo soko iko na cold room, iko na chilling na iko na processing facility, ili hii kiwanda ilikufa hapa ambayo ilikuwa ya samaki. Sasa mtakuwa na nafasi mpya ya kuwa na kiwanda ingine. Samaki hii mmetupatia hapa, mtakuwa mnafanya processing, muweze kuuza katika sehemu zingine za Kenya na hata katika mataifa ama East African Community. Tunaelewana jameni? Na hiyo project ya hiyo housing, ya hiyo market ambayo tutajenga hapa, fish market, hiyo nimesema, ambayo ita replace hii ambayo iko hapo kidogo iko na changamoto. Tutahakikisha kwamba inajengwa, na mimi nitakuja hapa Disemba kutafuta samaki wakati tutakuwa tumemaliza hiyo kazi. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Vile vile hapa Homa Bay Town bado naona bado tuko na shida ya mabarabara, na ndio tumesema tulikuwa tumekubali tutajenga na kukamilisha karibu kilomita 10 za barabara zile ndogo ndogo hapa Homa Bay Town. Hiyo kazi vile vile tutafanya hapa Homa Bay Town. Vile vile tuko na mpango ama mradi ya mambo ya sewage na mambo ya maji ambayo sio masafi. Tumepanga ya kwamba to expand the sewage system, ndio hii mji wa Homa Bay iwe ni city kamili. Tuhakikisha kwamba mnaweza kutumia kwa njia sawa sawa. Na vile vile gavana wenu alisema bado tuko na matatizo ya maji, na tutaongeza. Tuko na mpango ya kuweka bilioni ingine 1 katika mambo ya maji ya hapa Homa Bay Town. Ndio kila sehemu, mlisema kunaitwa mahali inaitwa shauri nini? Shauri yako huko na shauri yenu na hiyo ingine, ndio tuweze kupanga hiyo mambo yenu ya maji. Sawa? Tumekubaliana? Na vile vile katika Homa Bay County tumeketi chini vile mlisikia na viongozi wenu. Tumeketi na governor, tumeketi na senator na wabunge, na tumekubaliana mambo yote hapa Homa Bay Town na Homa Bay County. Mambo yenu ya barabara, mnajua barabara zilikwama karibu 1.5 mwaka iliyopita. Barabara hizo zote tumekubaliana na mpango
ya kwamba tutaanza kuzitengeneza kuanzia mwezi ujao. Ile contractors wote wametoka barabarani tutawarudisha na tutawapatia amri ya kukamilisha hizo mabarabara. Tushakubaliana? Mnajua nilikuja ile barabara ya kule Kadeli Pala kwenda mpaka Nyanya.Here. Hiyo barabara ilikwama na mimi nataka niwaambie sasa tutakuja tuikwamue. Tumekubaliana barabara ya Nyaburu kuja mpaka Rangwe. Hiyo barabara pia tutaijenga. Tumekubaliana barabara ya kutoka Mbita, Sindo mpaka Karungu. Hiyo vile vile tutaitengeneza na tutaikamilisha. Tumekubaliana zile zingine zote ambazo tuko nazo katika sehemu hii, zote ambazo zilikwama, tutapanga na hawa viongozi wenu, tutazikwamua, tutazijenga, ndio tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele kama taifa letu la Kenya. Vile vile mambo ya kilimo, na wauliza wakulima wote, saa hizi kuna mpango wa serikali wa kusajili wakulima wetu wote. Every farmer, I want to ask, the government of Kenya is registering farmers in the Republic of Kenya. Tumekubaliana na chiefs, tumekubaliana na county officers, tumekubaliana na viongozi wote ambao wanashughulika na mambo ya kilimo ya kwamba kila mkulima asajiliwe, kwa sababu tunataka kujua wakulima ni wangapi, wale wanahitaji mbolea ni wangapi, wale wanahitaji mbegu ya aina gani ni wangapi, ndio tuweze kupanga kama serikali vile mtapata mbegu, vile mtapata mbolea. Na mmesikia gavana wenu akisema mambo ya cotton ni mambo ya muhimu sana. Sasa tuko na mbegu mpya ambayo itawapatia mapato zaidi kwa mambo ya cotton. Na tumekubaliana na county government yenu na county government hizi zingine zote, everywhere where cotton was being grown, we now have new seedlings that are high yielding on matters cotton, because we want to develop the cotton value chain, because it has a lot of employment opportunities for the young people of the Republic of Kenya. So mkuwe tayari, na tutashirikiana na county government yenu na kila mkulima. Kama wewe ni mkulima wa mahindi ujisajili, kama wewe ni mkulima wa ngano, kama wewe ni kahawa, kama ni chai, kama ni avocado, kama ni cotton, hiyo wakulima wote tunataka tuwasajili, ndio wakati tunapanga mambo ya kuwasaidia wakulima na subsidy na mambo yale mengine ya mbolea na mbegu, tujue ya kwamba mbegu kiasi gani mnahitaji, mbolea kiasi gani tunahitaji, ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Tunakubaliana na watu wa Homa Bay? Vile vile hapa Homa Bay ndio mahali hakuna miti Kenya mzima. Nyinyi ndio mko katika mwisho. 3% only ndio iko msitu Kenya hii Homa Bay. Sasa mimi nataka niwaulize jameni, kila mtu apande miti kwake. Wewe usizubae tu hapo nyumbani hakuna miti, wewe unahangaika hapo. Sio kama tunaelewana? Governor tumekubaliana ako na miti seedlings 2,000,000. Tutamuongezea ingine 2,000,000. Kila mtu upande miti, ndio tuweze kubadilisha mazingira, ndio tuondoe matatizo tulionayo ya climate change ambayo inatuletea janga kubwa ambayo inaumiza Wakenya na njaa na ukame. So lazima tushirikiane. Tunakubaliana jameni? Mtatusaidia kupanda miti kila mahali tafadhali. Na vile vile tukubaliane, nimewaambia county government washirikiane na sisi, kwa sababu tuko pia na mpango wa kutega maji katika dams na katika micro dams na katika sehemu zingine. So we are going to work with the county government so that we can align our priorities on the various dams that we want to build, to harvest water that we will use in our homes, water that we will use for our livestock, and water that we are going to use for irrigation, so that we can grow enough food and eliminate the challenge of hunger in the Republic of Kenya. Tumekubaliana jameni? So mimi sina maneno, mimi nimekuja hapa kuwajulia hali, kuwasalimia na kuhakikishia kwamba katika mipango yetu ya Kenya, mipango ya Homa Bay iko katikati ya hiyo mpango. Tumekubaliana? Na hiyo kazi ingine yote tunapangana sasa, mambo ya special economic zone
tumeongea mpaka na county government yenu, kwa sababu tunataka mambo ya pamba tupange nayo ajira, mambo ya kilimo tupangane nayo ajira kupitia kwa agro processing na value addition, ili vijana hawa wapate ajira, waweze kujisimamia, wasimamie familia zao, na tujenge Kenya yenye iko na nguvu. Tunakubaliana? Na hiyo kazi ambayo mnauliza, hiyo nitapanga na huyu county government yenu ndio tuweze kuendelea pamoja. Tumekubaliana? Winjore. Tumekubaliana? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Homa Bay, na mimi sitaenda muda mrefu, nitarudi tena. Si ndio? Tukuje tupangane. Wakati tumesema hii mipango yote ambayo tumepanga hapa, mambo ya hospitali, mambo ya maji, mambo ya barabara, mambo ya paya, mambo ya market, mpaka huyu Rigiji anaanza kuniuliza, situpange tupate kaplot hapa tuanze kuishi hata na sisi hapa. Mbona hii mipango yote situkwame hapa? Umesema karibu tutafute mahali namna hii. Sasa nikiondoka nitawaka Rigiji aanze kupanga vile tutaishi hapa. Tumekubaliana Homa Bay? Tumekubaliana? Na msiwe na wasiwasi. Ile siasa ingine yote sisi tutapanga na tutachunga. Mambo hiyo ingine ya mambo ya siasa tutapangana na huko mbele. Saa hizi tupange mambo ya maendeleo. Kenya ni moja. Asanteni sana. Mungu awabariki. Nyasaye okwedhu. Thank you very much.